My trips to Baikal are some of my very favorite memories of Russia. I was here in 2009 on the banks of the country's greatest national treasure, which contains 20% of the world's fresh water. But recently, disturbing reports have been coming out of Baikal that the lake is changing and in places, even dying. I wanted to see what was happening for myself. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. I made contact with two biologists, Barbara and Yulia, who were working for a British university and had formed an expedition to dive, sail, and take samples from all around the lake. We're sort of trying to prepare a little bit. Happy travels, and we'll see you at Baikal. Thank you. All right, bye-bye. We met up with the girls near a place called Listvianka and took a boat to our first stop, an isolated research center at Balshi Kati. The lake itself has a really good system of purification of all the trash waste, the organic and everything which comes into the lake, and it makes itself clear. So that's why the lake is so clear for last 25 million years. The epicura and the waves and low mineralization of water, a lot of oxygen, it's all together, and many other factors like currents, water mixtures, they works like they clean itself always. And that's very important to understand how it works. The scientists on this remote piece of land have been monitoring Baikal for the last 70 years, and they're concerned about recent changes in the lake. Baikal looks like real clear and pure lake, yeah? Yeah, but if you would dive here in Listvianka, you would see the horrible situation. Right now you see a lot of garbage laying around, like tires and bottles here. Yeah, here you can't see bottom really, so all the garbage. If you dive here a little bit deeper, you will see that they're killing endemic animals, and especially they're very dangerous for Baikalin sponge. The lab runs regular batteries of tests to check what's going on in the lake, and we went out to take measurements with the local biologists. You can see the clarity with a simple white disc and a line. Lower it down until it disappears and record the depth. That's it. Right, that's as far as I can get that down. So this red mark, 4, 5, 10, I guess 11. Right, so 11 meters down, approximately. Очень густая проба. Скорее всего, цветут какие-то водоросли, потому что она мутная. Так вот поэтому и прозрачность низкая. Проблема не конкретно в спирогире, а проблема в экологических изменениях, которые вызваны действием человека.
человек сбрасывает свои органические отходы, в какое-то время происходит перенасыщение воды и происходит бурный рост, бурное зарастание воды толщи и дна зелеными нитчатыми водорослями, являющимися зеленой склизкой тиной, как в болоте, грубо говоря. Over the past few years, Spirogyra, a non-native algae which thrives on biological waste, has been starting to clog up Baikal. And Yulia and Barbara's dives were showing it everywhere. Very cold. So yeah, what is it you've been collecting here? These are the things you're picking up all along the expedition. Yeah, so we're collecting sediment samples and water samples from the water column. The water samples around 6 meters if it's deep enough, and then the sediment at the bottom of our dive, to then look at microplastic pollution. While we're sailing, we're also going to be collecting some water samples from the surface. So we have a plankton net, and we'll just tow along that and be collecting, and then we'll be analysing it for microplastics. And so far from what you've seen, have there been any particular differences in the places that you've been to already? But just visually? Visually, yes. I mean, we were diving in this Bianca that was completely green, covered in algae, especially in the shallows, completely green. Alicia, Mikhail, Yulia and Barbara would be spending almost 3 months sailing Baikal by catamaran. My plan was to join them on the next leg of their journey. It should only have been a short trip, but soon the wind turned against us, forcing us to shore. We were in for a very long wait. Stranded on the beach. There we have food. and a natural God-given toilet. And everyone but clever yours truly has a sleeping bag. So we'll see how that progresses. Она когда выпросила, купила ей катамаран, смотрю, что-то сильно стала этим увлекаться. Пап, я универ кончила, аспирантуру кончила, все. Теперь буду заниматься чем хочу. Бинокля-то нет. Так бы мы их раньше увидели. Well, it's about 6 a.m. We're finally making some progress, and all being well, we should get to Bolshaya in a couple of hours. I did say that yesterday, of course. We'd been out of contact for more than 24 hours, leaving one worried dad on the shore and 5 rather tired crew members. Food, sleep, please. That would be nice. We could ill afford any more long delays, and sometimes it pays to observe local traditions in places like these. I took Barbara and Yulia to a Buryat shaman to receive a blessing on the expedition. Юлия? Barbara. Барбара, ну, заходите. Сахеленайын, сахалы хатан, галайзын, галупатоде, улгылын оргыл сасил сылраты. Аяр холыйрын, Джеймс, Барбара, Юлия, тоғақта кірген, ұз тоғақта, кірген тежі, Байкал байды, сұлғын, сүргін тежі, арғы жер вақты, ипта қамты күндерін, соқ!
У Байкала много проблем сейчас. Вырубка лесов около Байкала способствовал тому, что реки, ручейки все высохли, и Байкал опустился на 2-1,5 метра ниже. Потом наша рыбная биомасса уменьшилась. Рыбаки такого никогда не чувствуют, что вот годами, уже 10 лет уже вот рыбы нет в Байкале. Плохо ловится рыба на этой стране. Это трагедия для нас, для Байкала, для народа. И не надо в этом Байкале строить города, и комбинаты, заводы, фабрики. Ага. Мы должны оставить будущим потомкам наш Байкал в такой же первозданной красоте и чистоте. With the spirits hopefully looking more kindly on us, we headed back on the road. But it's us humans who are responsible for one of the greatest threats to Baikal. Well, take a look at this. Right in the middle of this beautiful forest, you've got this disgusting mess. And it's not being treated, it's not being recycled, it's not being buried, it's just left here. And of course, some of this garbage ends up in the environment and causes God knows what damage. So while the girls continued on the catamaran, I headed to the ferry port. If there's one place on Baikal that's really got to grips with its litter problem, it's its largest island, Alhon. Alhon is also a mecca for tourists, and where the weather is good, the queues can be brutal. And after several hours in the hot sun, it's pretty easy to lose your concentration. Саша, в нас кто-то въехал! Вы чё? Как бака? На этом едет. No dramas. Что-то вас больше стало, что ли? Да. Вы что, как-то увеличились там? Там еще половину оставили. I met up with a group of ecologists and volunteers who were joining an eco-drive on the island. There's always more work to be done. Примерно по 10 человек у нас волонтеров заезжают. Убирают мусор, помогают выписывать разрешения, проводят социологический опрос у местного населения, у туристов и раздают листовки по применению бесфосфатных моющих средств. Мы по побережью Байкала рассказываем туристам, что обязательно нужно применять экологически чистые средства, такие как хозяйственное мыло, горчичный порошок. Ни в коем случае нельзя брать фосфатосодержащие порошки. Я могу видеть везде мусор здесь. Вы скажете, это не проблема? В основном мусор тут не токсичный остался. Битое стекло, оно безвредно абсолютно, это для природы. И поэтому это пусть оно будет. Конечно, тут можно было бы еще убирать, но полностью не вылежишь. Это потом археологам останется подарок, культурный слой, что здесь была свалка. Все, кто в Хужир приезжают, все отдыхающие, они все здесь купаются. Это место с теплой водой, с чистым песком. Чтобы это оставалось дело, у нас кроме того, что ограничили заезд сюда, раньше машины были на песке везде. Это, все это прекратили мы уже не первый год. Началась рекультивация и этого места. Вон сейчас мы придем, посмотришь, маленькие сосенки растут, видите, это вот все посажено. Вот посмотрите. Да. Да.
Это была свалка. Здесь... Надежда. Да, это был мусор. Здесь также слоем лежало вплоть до туда, вот, до дюны до этой песчаной. Сосенки, лиственницы, в общем, видите, они растут, они живые. Так привозили почву сюда, школьники поливали, и они вырастут, они обязательно вырастут. Это и есть наша работа по рекультивации. The regeneration of Alhon has been a big success, but inevitably tourism leaves its mark. I wanted to see if the huge increase in visitors here had affected the water. I arranged to rendezvous with the girls near the popular southern end of the island, and we suited up to collect some samples. So I bought my very environmentally unfriendly plastic bottle to take a sample of this water out in the middle of the lake. And that will give us a few answers of whether the lake is being affected to any great degree or not. Все, мы готовы. There were lots of fish being eaten by snails. Oh, really? Lots Yeah. of dead fish. Like lots of dead fish all being eaten by snails. And then a couple of live ones, but they were like a bit retarded. They looked healthy. I mean, they looked healthy, but there was a lot of algae as well between. A lot of green floating stuff. Probably spirogyra, not sure. Что-то меняется, безусловно. Может быть плохо то, что Байкал при этом теряет свой характерный облик и становится больше похож на обычный такой вот пресноводный водоем. Местами болотистый, местами зелененький, местами мутненький. Ну, то есть Байкал, он же, в общем, уникален по многим параметрам, именно чистотой воды. Известно, в общем, другие негативные последствия. То есть известно, что, например, бычок желтокрылка, это тоже эндемичный байкальский вид, он причем является, его личинки являются пищей для омуля, который, в общем-то, все знают и все любят в сибирской кухне. Вот. Этот бычок желтокрылка, он не может нереститься на камнях, которые закрыты зарослями нитчатых водорослей. Ему нужны именно чистые камни. А поскольку бычок не нерестится, то не подходит на мелководье и омулю. Это уже проблема с рыболовством. If you make it like this and smell it, it smells like... Yeah, right. Well, you But could have told me that slightly earlier. Excellent. Right, I won't be doing much more of that. As I know, they filter the water and they take the organic substances from the water and just eat it. Right. Okay. So this is the famous sponges, but now it's dead, so it's not so... Yeah, less pretty. Yeah. But it's a real sponge. It's good to wash the dishes. If something is affecting the lake's fish, it's a serious issue. Baikal's delicious omul is a local and tourist favourite, and a speciality of my landlady. Добрый. Омул, наверное, да? Это? Да. Это маломорский омуль. Я слышал, что сейчас здесь на Алхоне это практически омуля нет. Вот этот омуль маломорский, но он ловлен еще в апреле. А сейчас, вот летом, сейчас в данный момент рыбы нету. Как я приехала сюда работать в 80-м году, здесь, вот этого не было всего. Туризма не было. Людей вообще только местные были. Совхоз был. Рыбзавод вообще работал. Считался рыбацкий поселок. Вообще полностью. Рыбаки, люди были заняты в основном переработкой и добычей рыбы. Я был здесь 7 лет назад, и это видно, что что-то происходит с Байкалом сейчас. И меньше воды, больше водорослей, и что-то изменилось с озером. И много людей говорят, что это по поводу людьми, больше людей, и мусорят, которые, и есть проблемы. Я не знаю, если для вас
надо быть меньше людей на Алхоне? Или что? С одной стороны, когда рыбы нету, и рыбзавод, считай, и совхоз прекратили свою, считай, прекращает своего на грани вымирания, это так вот. Вот этот туризм, это единственный способ поддержки вот людям, чтобы как-то маленько концы с концами стянуть. Инфраструктуру надо развивать здесь, особенно коммунально-бытовую, канализационную систему. С отходами проблема. Да. Я что могу, сжигаю. Пластик отдельно, стекло отдельно. Вот. А если что, вывожу аж до города сама. Perhaps something in the air was affecting the lake. Alhon has its own weather station, which is located on the island's remote northern side, and unsurprisingly is pretty inaccessible. We'd persuaded our landlady's son to give us a lift in his ancient van, but the results were predictable. So I'm beginning to think we might be cursed. Or maybe it's just I might be cursed. First the boat, travel for half an hour, stop for a day. Now the car, travel for 45 minutes, stop in the middle of the night. Население считало спокон веку баклана вредной рыбоядной птицей. Люди тоже рыбу едят. И собирали яйца. Еще в середине 20 века мощнейшие колонии были. Существует пищевая пирамида, что одни едят это растительность, другие их уже. И потом и на самой вершине это рыбоядные хищники. Это нерпа и баклан. И как раз их процветание, рост численности современной, это яркое свидетельство того, что экосистема жива и восстанавливается. Природа живет по своим законам. И надо радоваться тому, что и нерпы больше стало, и то, что баклан вернулся и успешно тут живет и процветает. Это свидетельство, что Байкал живой. A weird and not particularly appetizing breakfast. One thing's for sure, the Russians have really embraced seaweed, and actually Eastern cuisine as a whole, especially Japanese, so it might not be too far-fetched to see if some of the weeds that have been growing in Baikal recently, could they be taken, could they be harvested, could they be edible? Who knows, we might be sitting on the banks of the next great superfood here. Finally, our car sparked back into life early the next morning and took us to Uzuri, home of the weather station. Гидрометеостанция «Узур». Посторонний вход воспрещен, кроме начальника. Байкал, это понятно, это котловина, это большие глубины, это недалеко от нас самая глубокая точка Байкала. 1637 метров самая глубина. Здесь выбрано место не зря. И для сейсмостанции, и для метеостанции. В данное время сейчас просто период засухи так называемый, то есть мало осадков по Байкалу, то есть где-то заливает какие-то страны, а у нас Байкал обходит стороной. То есть немножко дождь, это ни о чем. Вот посмотрите на гору, вот видите, желтые деревья, это все засохло на корню. Байкал, он тоже падает уровень. Он падает уже 3-й год подряд, но это еще не говорит о том, что будет продолжаться так. 40 лет назад, в 1966 году, по-моему, даже чуть больше, уровень был еще ниже. Был еще ниже на 60 сантиметров. Климат восстановился, Байкал поднялся. This is one of the most unspoilt places on Alhon, and a direct contrast to the busy tourist areas to the south. It seemed a fitting place to take my final water sample. But while I headed back to Moscow, our catamaran headed onwards.
There's a lot of Baikal still to survey. They say proof is in the pudding, or in this case in the water. So I have my 2 Baikal samples and some bog standard Moscow tap water. I just want to see exactly how much a difference between them, but there really is. Необходимо отметить, что вы не зря ныряли на глубину байкальскую и получили прекрасные образцы питьевой воды. То есть, если бы такая вода была в большинстве бутылок с питьевой водой, которые стоят на прилавке московских магазинов, то население страны было бы просто счастливо, употребляя для питья вот такую воду. В отличие от водопроводной воды, зная о том, что только Саудовская Аравия в 1 год затрачивает только на 1 способ доочистки морской воды, на обратно-осмотические мембраны, порядка 10 миллиардов долларов, то, зная потребность этой страны в питьевой воде, вот он, источник золота. И это, конечно же, гораздо больше стоит, чем баррель нефти.